Bismillah, Saatnya install software antivirus. Bitdefender Antivirus Plus. Ini Untuk PC dengan Masa pakai tahun. Sistem operasi Windows 8 ke atas. Dengan kebutuhan hard disk sekitar 2,5 GB. Dalam paketnya, tidak disediakan CD maupun DVD. Hanya berisi kertas. Sudah kertas berisi kode aktivasi. Sedang kertas lainnya berisi petunjuk instalasi. Mantap. Pertama, kita gosok dulu kode aktivasinya. Kemudian, buka browser dan menuju website Bitdefender. Sesuai petunjuk. Buat akan izin nama, email, dan password. Jika sudah punya, pilih sign in. Masukkan email dan isi password. Pilih activate your subscription. Lalu pilih get started. Di bagian activate your subscription, pilih enter code. Masukkan code yang telah digesok di kertas awal tadi. Lalu pilih activate. Pilih confirm activation, lalu pilih install on a new device. Pilih this device, kemudian tunggu hingga proses download selesai. Selanjutnya pilih install. Lalu klik Start Device Assessment. Tunggu hingga selesai proses scanning. Click Start using Bitdefender, lalu pilih Finish. Insya Allah Bitdefender sudah selesai terinstall. Dan bisa dipakai selama setahun. Barakallahu fikum.